Hello students, welcome to Science class. 10th Standard Science, Unit 10, Types of Chemical Reactions, Part 6. In previous video, we saw rate of a chemical reaction. Today, we are going to see state of equilibrium. In a reversible reaction, both forward and backward reactions take place simultaneously. When the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, then no more product is formed. This stage of the reaction is called equilibrium state. After this change, no net change in the reaction can occur and hence in the amount of the reactants and products. Since this equilibrium is attained in a chemical reaction, it is called chemical equilibrium. Chemical equilibrium, it is state of a reversible chemical reaction in which no change in the amount of the reactants and products takes place at equilibrium. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம்னா வேதி சமநிலை அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது போத் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ஒரே டைமில் தான் நடக்கும். அதனுடைய வேகம் சமமாக இருக்கும்போது நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் அதோட அளவில் எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. அதான் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ரேட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். அதாவது முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் சமமாக இருக்குது. Explanation. Initially, the rate of the forward reaction is greater than the rate of the backward reaction. However, during the course of reaction, the concentration of the reactants decreases and the concentration of the products increases. Since the rate of a reaction is directly proportional to the concentration, the rate of the forward reaction decreases with time, whereas the rate of the backward reaction increases. At a certain stage, both the rates become equal. From this point onwards, there will be no change in the concentration of both the reactants and the products with time. This state is called as equilibrium state. Let us consider the decomposition of calcium carbonate into lime and carbon dioxide. It is a reversible reaction. The speed of each reaction can be determined by how quickly the reactant disappears. If the reaction is carried out in a closed vessel, it reaches a chemical equilibrium. At this stage, CaCO3 gives CaO plus CO2. The rate of decomposition of CaCO3 is equal to the rate of combination of CaO and CO2. ஃபர்ஸ்ட் தொடக்கத்தில் இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அதாவது வினையின் வேகம் இருக்கு இல்லையா, ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் கிரேட்டராக இருக்குது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆனால் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது வினையின் வேகமும் அதனுடைய செறிவு நேர் விகித தொடர்புடையதாக இருக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வினையின் வேகம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுலையுமே ஈக்குவல் ஆகுது. அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் நேரத்தை பொறுத்து எந்த வித சேஞ்சுமே ஆகிறதில்ல. இதுக்கு பேர் தான் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட், அதாவது வேதி சமநிலை. எக்ஸாம்பிளுக்கு கால்சியம் கார்பனேட் இது ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். என்ன கிடைக்குதுன்னா கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைக்குது. இப்போ இந்த வேதி வினையின் வேகம் அந்த ஸ்பீடை நம்ம ரைஸ் பண்ண என்ன ஆகும், அந்த ரியாக்டன்ஸோட அளவு குறைஞ்சிரும். இது ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஈக்லிபிரியம் ஆயிரும், ரெண்டுமே சமநிலையை அடைஞ்சிரும். Not only chemical changes, physical changes also may attain equilibrium. When water kept in a closed vessel evaporates, it forms water vapor. No water vapor escapes out of the container as the process takes place in a closed vessel. So, it builds up the vapor pressure in the container. At one time, the water vapor condenses back into liquid water, and when the rate of this condensation becomes equal to that of vaporization, the process attains equilibrium. At this stage, the volume of the liquid and gaseous phases remain constant. Since it is a physical change, the equilibrium attained is called physical equilibrium. Physical equilibrium is a state of a physical change at which the volume of all the phases remain unchanged. H2O gives H2O.
ஈக்லிபிரியம் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் சில ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்லேயும் நடைபெறுது. இப்போ வந்து க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் வாட்டரை வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது அது நீராவியாக மாறுது. அப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஏற்படுது, அப்படி தானே அந்த கலனில். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இந்த நீராவி வந்து குளிர்ந்து நீராக மாறுது. இந்த நீராக மாறுற வேகமும் இந்த நீராவியாக மாறுற வேகமும் சமமாகுது. இதுக்கு பேர் தான் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். H2O gives H2O. இந்த இரண்டு நிலைகளிலுமே, அதாவது நீரினோட கன அளவும் நீராவினோட கன அளவும் மாறாது. இதுக்கு பேர் தான் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். இந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஈக்லிபிரியம் சமநிலை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு பேர். இந்த இயற்பியல் சமநிலை வந்து அனைத்து நிலைகளிலுமே அதோடைய கன அளவு மாறாது. Characteristics of equilibrium. In a chemical equilibrium, the rates of the forward and backward reactions are equal. The observable properties such as pressure, concentration, color, density, viscosity, etc. of the system remain unchanged with time. The chemical equilibrium is the dynamic equilibrium because both the forward and backward reactions continue to occur even though it appears static externally. In physical equilibrium, the volume of all the phases remain constant. ஈக்லிபிரியத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது அதோட பண்புகள் என்னன்னா, போத் பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி டைமை பொறுத்து அதனுடைய அழுத்தம், செறிவு, அதனுடைய நிறம், கலர், அப்புறம் அடர்த்தி, பாகுநிலை போன்றவை எதுவுமே மாறாது. பாகுநிலைனா விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு பேர். அடுத்து வந்து இந்த கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் வந்து டைனமிக்காக நடைபெறும். ஏன்னா வந்து இந்த பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியத்தில் வந்து எல்லா நிலைமையிலுமே மாறாத கன அளவை பெற்றிருக்கும். Do you know? Aerated soft drinks contain dissolved carbon dioxide in a pop bottle soda. When the bottle is sealed, the dissolved carbon dioxide in the form of carbonic acid and gaseous CO2 are in equilibrium with each other. When you open the bottle, the gaseous CO2 can escape. So, the dissolved CO2 begins to undissolve back to the gas phase, trying to replace the gas that was lost when you opened the bottle. That's why if you leave it open long enough, it will go flat. All the CO2 will be gone, flown away in the air. சோடா பாட்டிலில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் கலந்து கார்பானிக் அமிலமாக வச்சுருக்காங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவையும் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு மட்டும் அப்படியே வெளியேறிடுது. ஆனால் அந்த கார்பானிக் அமிலமாக இருக்கு இல்லையா, கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும், அது அப்படியே இருக்குது. இப்போ பாட்டிலை திறந்து ரொம்ப நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் கூட அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் வெளியேறி அந்த CO2 இல்லாத திரவமாக மாறுது. Okay students, so far we learnt about state of equilibrium. Next video we will see ionic product of water, pH scale and role of pH in everyday life. Thank you.